Hello dear students, welcome back to the grammar section. So in all the previous classes we learnt of or we started off with what is a sentence and what are the various components or various types of sentences nella ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ we slowly moved on to the parts of speech. Parts of speech ಅಲ್ಲಿ again we learnt from basic that what is a noun, pronoun, adjective, verbs, adverbs ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸೇಸ್, ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದದ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್, ಪ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ, ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್, ದೇ ಮೇಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್. ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎರಡು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಚಾರ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದೇ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ humble request to all of you, keep this in mind when you're framing sentences, when you're talking to somebody, make sure you're using the right appropriate preposition. Are you all excited? Let's start off. So as I told you, preposition is nothing but it is a linking word. What will it link? It will be linking a noun with any other words. Any other words ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? Be it your verbs, be it your nouns or be it your adjectives. ಒಂದು ನೌನನ್ನು ಬೇರೆ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ? ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ preposition actual definition ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, a preposition is a word or a group of words. Preposition can be a single word or a group of words used before a noun, pronoun or noun phrases. Noun ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರೋನೌನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೌನ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಟು ಶೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನೇನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಶೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹಾಗೆ ಟೈಮ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. Spatial relationship or to introduce any object. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ತರಹ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್. Common, which are the most commonly used preposition? Preposition ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು? In, at, on, off, to. These are the most commonly used prepositions. ಏನೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, fruits are lying in the basket. In. So at,
the movie starts at 9 p.m. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ದ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಟ್ 9 a.m. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 9 a.m. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ forming the sentence to show the time, to state the time, or to state the direction, or to state the place, or state the location. So ಹೀಗಾಗಿ spatial relationship ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ I've given it to you in detail. We will learn it in the next slide. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೋ ಫಾರ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್. Preposition is a word that indicates the position or relationship of a noun or a pronoun with another noun, pronoun or a verb in a sentence. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, indicates the position or relation. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. The planets revolve around the sun. ನೋಡಿದ್ರಾ ಮಕ್ಕಳ? The example is the planets revolve around the sun. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the planets ಇದು ಬಂದು ನನ್ನ ನೌನ್ ರೀಜನ್. ಅದೇ ತರಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾನೆಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್. ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್. ಸಾರಿ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ the planets are revolving. Planets ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? Revolving. They are revolving. Where are they revolving? They are revolving around the sun. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೌನ್, ಅದೇ ತರಹ ಸನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ position or basically direction. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲೊಕೇಶನ್, ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಆದರೆ ಸನ್ ಕೂಡ ನೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? Planets are revolving. There's some kind of action happening, so that is verb. So ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒನ್ಸ್ ನೌನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನೌನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಏನಾದರೂ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅದರೊಳಗೆ? ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪೊಸಿಷನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್. ಒಂದೊಂದೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Preposition of direction. Some common prepositions that is used when it comes to direction is to, in, into, on, onto. She drove to the store. She drove to the store.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಡ್ರೈವ್ ಟು? ಶಿ ಡ್ರೋವ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಂಗ್ ದ ಬೆಲ್, come directly into the house. So what is happening here? I am giving you instructions. Don't ring the calling bell. Rather, come directly into the house. Into. Okay? Into. So I've used she drove to. She is sitting in the balcony. In. I'm giving you direction. And then he is going on. He is going on the main road. On the main road. Go on to the store. Go on to that particular destination. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಇವಾಗ ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ drive onto the lawn and park your car there. So what am I trying to tell you here? Drive onto. You can drive on the. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮತ್ತು ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ ಟು, ಆನ್ ಮತ್ತು ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆನ್ ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು, ಇನ್ ಟು, ಆನ್ ಟು. And then I gave you some few examples here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Now, having understood this, let's move on to the next type of preposition. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಇದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್, ಆಟ್, ಆನ್ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ he chants in the morning. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಚಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಅವನು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆಟ್, I go to work at 9 a.m. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಐ ಗೋ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಟ್ 9 a.m. ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ವೆದರ್, ಅಗೇನ್ quick tip, weather, it's not WHEATHER. WH is a question. Can you confirm me whether you'll be joining us or not? That is WH. Weather, tapamana, climate, that is WEATHER. Okay. The weather is cold December. Makla, idr mooralge in, at, on. Which will be the right one to fill in this blank? The weather is cold on December? No. The weather is cold at December? Instead of December, if I had mentioned the weather is cold at Denmark, anta nan kottididre, the weather is cold at Denmark ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Since I've mentioned December, the right preposition that you'll have to use is in. The weather is cold in December. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? We'll do one more. Okay.
I do my laundry Sundays. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಯಾವ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಐ ಡೂ ಮೈ ಲಾಂಡ್ರಿ ಇನ್ ಸಂಡೇಸ್. ಸಂಡೇ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಲಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ನೋ, ಐ ಡೂ ಮೈ ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಟ್ ಸಂಡೇಸ್. Is Sunday a place to say at? No. I do my laundry on Sundays. I do my laundry yavat martini? I do it on Sundays. So did you understand how different prepositions are used when it comes to stating the time? ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ 9 AM 9 PM 6:50 AM, ಆವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಇನ್ ಜಾನ್ವರಿ, ಆವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ as that. Is it clear? Did you learn how differently you should use all the prepositions in, at and on? Okay, moving on to the next type. Which is the next step, dear students? Preposition of extended time. ಅವಾಗಲೇನು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಇನ್, ಆಟ್, ಆನ್. It was for a shorter duration, shorter period of time. ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ if you want to state something for extended time, ಆಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? Since, for, by, during. I'm settled in US since 2018. ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ for, this particular exhibition has lasted since so many years. This is happening for so many years. And then by and during. This is happening during the festival. And then if you want to state a lengthier period of time, so the examination commences from January till December. The holidays starts from March till June. And this the the meditation camps happen from 10th of this month until 18th of this month. The radius within ಇದರದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, so he will be in Toronto 3 weeks. Makla, so this is the example. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟೊರಾಂಟೊ. ಟೊರಾಂಟೊ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ US. ಸೊ ಟೊರಾಂಟೊನಲ್ಲಿ ಅವನು 3 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟೊರಾಂಟೊ ಸಿನ್ಸ್ 3 weeks. ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ he will be in Toronto for 3 weeks makes more sense. He will be in Toronto by 3 weeks. He will be meeting you in 30 minutes. Or he will be in again is a preposition. Place na suggest ಮಾಡುವಂತ preposition ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? He will be in Toronto during the festival. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 weeks ಬದಲು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೊರಾಂಟೊ ಫ್ರಾಮ್ ಜಾನ್ವರಿ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟೊರಾಂಟೊ ಅಂಟಿಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತ್.
ವಿತ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ he will graduate within 2 years. Did you see? He will be graduating within 2 years. So something is gonna happen within the period of 2 years. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 years, 3 weeks. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೋ ಫಾರ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. Preposition of extended time ಅಲ್ಲಿ since, for, by, during, from particular thing to a particular thing. From ಅಂದರೆ starting of the period, to is the ending of the period. Similarly, from is the starting of the period, until is the ending of the period. With, within ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಟೈಮನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟೈಮ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ to the next type of preposition. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ preposition of phase. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ preposition of place. So if I have to suggest a particular place or a location, then I'm going to use this. Okay, ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ? in, at, on, inside, above, over, below, beneath, under, underneath, underneath, underneath something, by, near, next to, between, among, opposite. ಈಗ ಕೇವಲ 2 ಪದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಅ ಗೇಮ್. ಕೇವಲ ಇದೆರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಯು ಆಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಬಲ್, there are two nouns. How are we going to link them? The cat is on the table. The cat is lying at the table. The cat is on the table. The cat is in a basket which is on the table. ಆಯ್ತಾ? inside ನ ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? The cat is sleeping inside a basket. The cat is above the basket. The cat is over the table. The cat is lying below the table. The cat is lying beneath the table. So, what is the difference between below and under? What is the difference between below and under? Are both the same? Are both the same? Take a minute, think about it. The average marks cannot be below 35. The chalk is fallen under the table. So below here so anything can be under the below. Okay, so there are various levels here. You are below 35. That after you there is something else under. So what happens here is below states something that is beneath something. So don't get confused, students. Below and beneath, under and underneath. Your behavior is below average. Your behavior is under average. Under the table, below the table. So what happens here is, of course, you can use it interchangingly, but if it means under, it is under, like if it is lying on a below a surface, under a surface,
Okay, so below, beneath. The cat is lying beneath, it is hiding beneath the table. Okay, the cat is under the shelf. The cat is hiding underneath the table. The cat is by the table, the cat is near the table, the cat is next to the table, the cat is lying between two tables, the cat is among other cats near the table, the cat is sitting opposite to the table. Did you understand? Did you understand how I played around with these prepositions? Huh? So, just by taking these two objects or these two particular nouns, I made use of all these prepositions which states place. Okay? So, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಟು ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್, ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ over the house. The bird flew over the house. Again, over and above. ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹ ದ ಗರಾಜ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಹೌಸ್. Okay, so we just took two objects and that is how we made use of all these particular phrases. Ega, how do we use beneath? There is hardwood beneath the carpet. So carpet has a layer. Below the carpet, beneath the carpet, there is hardwood layer. So ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು prepositions of place ನ ಬಳಸ್ಕೊಂತೀವಿ. So far so clear students, I have given you all possible options. ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರಿವರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್, ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್, ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಬ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೌನ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಟ್ ಯುರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇರೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ with the example of our favorite sentences, they live in India. Is India a location or a place? It is a location. That is why I am using in. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೂ ನೀವು ಎನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೊಕೇಶನ್ಗೂ ಯೂಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಶಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ, ಶಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ at the library. At the library. ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ there is a lot of dust. Window. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, there's a lot of dust dash window. In the window, at the window, on the window. There's a lot of dust. What makes more sense?
ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಿಟಕಿ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಕೊಳೆ ಇದೆಯೋ, ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಕೊಳೆ ಇದೆಯೋ, ಕಿಟಕಿ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆ ಇದೆಯೋ? ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ವಿಂಡೋ. It is suggesting a location. What is the location here? Window. Did you understand the examples? So far so clear? Moving on. The last form of prepositions ಯಾವುದದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ spatial relationships ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. What are these? Spatial relationships specifies how some objects is located in space with in reference to the reference object. Not confusing, don't worry. It specifies, okay, how some objects is located in space in reference. So ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, above, across, against, ahead of. ಇವಾಗ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಟೈಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ತರಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? above something, the relationship is above something. Across, there's a lake across the mall. Against, he is fighting against the justice. Ahead of, ಅದೇ ರೀತಿ along, among, around, behind, below, beneath, beside, between, from, in front of, inside, near, off, o double off and off. ಇದೆರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ never replace OFF with OF. Never replace OFF with OF. He is thinking of quitting. He is thinking of a dream. So he is thinking of, knock off. So allela double F baratte. Of, he is thinking of a bird. He is thinking of a song. OF. Okay. Ought to, through, toward something, under and within. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪಿಟೇಟಿವ್. ಅಗೇನ್, ದ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, depends on the context, depends on what nouns are there before and after, it depends on the object that it has to link to. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ is across my street. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲೇ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರಹ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ our journey. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ can be used to bring out different contexts. It all depends on the reference verbs or the reference noun to which we have to link to. So this is the various forms that we will be using in our day-to-day colloquial languages. Now, in a brief, I've given you this table. Please take a screenshot or please have a chart that you can prepare. And I've given you various types of prepositions. So the first one was direction, the second one was time, then the extended time, and this is the place.
place, location and ಸ್ಪೇಷಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಡೂ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅನಲೈಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಐ ಹೋಪ್ all this is clear. Whatever doubts you have, whatever questions you have, please make sure you put it in the comment section. I'll be very happy to answer them all. I hope all this was clear to you. Having said all this, take care dear students. Have a very nice day. See you soon. Bye bye.